Und damit ein herzliches Willkommen und Hallo zu einem weiteren Part Xenoblade Chronicles 2. Ich bin jetzt einem Simafix. Ja, liebe Leute, was sehen wir da? Probleme. ganz viele Probleme. Beim letzten Mal haben wir unter Kapitel Nummer 5 abgeschlossen. Sklaven sind um Kapitel 6 Wunden, was sich genauso schön eigentlich anhört. Jins Plan, die Menschheit zu zerstören an der Seite hier von Malos, geht hier voran. Wir wollen das natürlich verhindern. Beim letzten Mal hat hier um Einheit der nächste große Krieg hier stattgefunden, den jetzt hoffentlich hier Peter Malphus stoppen konnte. Und nun gehen wir erstmal hier zum Begräbnis von Fan. I guess they did call her a goddess. The state funeral makes sense. Shouldn't you be with him? He's a boy. Best not to bother them at times like this. I expected you to be more clingy. You really are different from her. Actually, letting him be was more her idea than mine. Really? Pyras? Get out. So wait, you're saying you want to go be clingy or what? I'll burn you. I kid. Sheesh. It's weird though. What is? I mean, don't you think it's odd? Normally, if a blade or its driver dies, it'll just go back to being a core crystal. So why is Fan just dead? I did wonder the same thing. There's only one way I know for a dead blade to keep its physical form. Remember Minoth? I mean Cole. He was a flesh eater. Yeah. But Fan wasn't a flesh eater. I can say that for sure. What's that? That's the shape of Fan's core crystal. Well, how it used to be. But now it's a triangle. Rex and I are quite a unique case, but this is different still. How is it different? If a blade shares its core with another, its shape changes in a uniform fashion. In our case, the center part went to Rex, and the outer part to us. I don't know why that is, but it seems to be a rule. But Fan's isn't like that. Exactly. It looks more like someone stole her core, doesn't it? Das war mit Abstand die größte Beehrung, die ich je gesehen hatte. Die Zeremonie hat aufs Rührendste demonstriert, wie sehr das Volk Fan geliebt hat. Die Göttin von Eldol haben sie genannt. So schnell wird sicher niemand ihren Platz einnehmen. Hey Rex, wie lautet jetzt eigentlich unser Plan? Ja, wenn wir zum Weltenbaum wollen, brauchen wir die Hilfe des Prätors. Master Rex, ich habe euch gesucht. Peter Malphus wünscht euch zu sprechen. Erwartet euch im Audienzsaal. Oh, das trifft sich hervorragend. Vielleicht will er auch mit uns über den Weltenbaum reden. Über den Anlass der Vorladung ist mir leider nichts bekannt, mein Herr. Naja, wir werden es dann noch sehen. Nichts wie hin zum Audienzsaal. Mir gefällt es aktuell von der Story. Du gehst hin. Cutscene. Du ruhst dich aus, dann hast du wieder Cutscene. So, das ist mein Design, liebe Leute. Ich will nur Cutscenes, fette Action-Fights und super coole Szenen haben. Und der Max läuft wieder eiskalt übers Grün. Runter von dem Grün, ihr Jungspunde! Nein. Uah. Auf einmal, seht ihr es? Kommt ein riesiger Felskugel und will uns drücken. Es ist Boreas! Naja, liebe Leute, das schauen wir, was er zu sagen hat. Wie gesagt, er hat uns ja schon gesagt, dass er uns zum Weltenbaum lassen will. Das hat er auch hier nochmal in der großen Runde gesagt. Und, ja,
Die Frage ist ja, wie man dieses Monster besänftigen kann, was ja Mythra übrigens schon kannte, was uns ja damals hier fast versenkt hat. Abballern! My apologies. Did I keep you waiting? No, not really. What were you doing? I was cleansing the core crystals. It markedly increases their resonance success rate. Bonding with a crystal carries certain risks, you understand. I know. When I became the driver of an Aegis, this power was awakened in me. So, I might be able to do it too? Who knows? Different people are cut out for different things. Right, yeah. Now then, my work is done for the day. Come with me. A special envoy? To Tantal? Me? Correct. Behold. As a salvager, I imagine you are already aware, but this is Alrest, the world we currently inhabit. We make our home on Titans, moving in circles around the world tree. And here lies the Great Void. This void came into being 500 years ago. It did not exist prior to that. So I've heard. It's in our way anyway. It stopped us reaching the world tree. The Great Void is carved from the Cloud Sea by a monstrous beast known as Ophion. Wait, you mean that thing? To be precise, it is an artifice, a servant of the Aegis. Of Mithra? So if that thing is Mithra's, then what did it attack us for? Doesn't make sense. Ophion was felled in the ancient battle with Malos, sinking below the clouds. This means someone must have revived it. Correct. And you're saying that someone was Zeke's home country, Tantal? Yes. They gave Ophion one directive: to ensure that none approach the World Tree. They sought to prevent a repeat of the horrors of the Aegis War, so an obstacle was created, the Great Void. How did they manage a feat like that? As I've said, mankind is regressing. Only one artifact remains that can rescind Ophion's orders, and it lies in Tantal. It's called the Omega Feta, and it's guarded by the royal family. I'll take you to it. I've prepared your envoy documents already. Your quest is to set foot in Elysium, correct? Malos and his ilk will surely seek the Omega Feta for themselves. I would ask you to reach Elysium before they do, and inform me of what you find there. Do it as a favor for a once foolish old man, and so that people may have a future in this dying world. Hey Sieg, war das ernst gemeint, dass du uns nach Tante bringen wirst? Ja, und ob das ernst gemeint war. Aber lass uns reden, wenn wir jetzt wieder zurück im Zimmer sind. Manche Dinge sprechen immer besser nicht zwischen Tür und Angel. Wie du willst, dann erstmal zurück ins Zimmer. Das wäre auch einfach zu leicht gegangen. Aber eine
Was heißt es? Sie ist ein Artefakt der Aegis. Deswegen hat Mythra auch beim letzten Mal versucht, mit dem Ding zu sprechen. Wieso laufe ich eigentlich immer? Weil, ja, sie im Endeffekt davon ausgegangen ist, dass sie ihn beruhigen kann. Ich finde es trotzdem so nett, wie viele Titanen wir aktuell freischalten, Mann. In den letzten 10 Parts haben wir 3 Titanen freigeschaltet. Jetzt schaut man nichts frei, so wie es aussieht. So oder so bedeutet das im Endeffekt, dass wir nun den Sieg Heimat reißen werden. Tantal scheint jetzt nicht so ganz die große Rolle wie die anderen Nationen hier zu spielen, aber wird jetzt unser nächstes Ziel sein. We can reach Tantal by ship, but once we're there, we'll need to do a spot of walking. So we're travelling with Shell led you? Never thought I'd see the day. I think you'll find I make a fantastic ally. Luck of Zeke not so great. Bet we shipwrecked by tomorrow. Cheeky furball. We're all gonna die. Hey, Zeke. You said before that Torna concerned you too. What did you mean by that? What? Oh, yeah, that. I don't know about those clans, but Torna, the country that fell 500 years ago, they were the ancestors of us Tantalese. The people of Tantal are descended from Adam, the hero of Torna, who escaped its destruction. So, after Pyra fell asleep, Adam escaped to Tantal? That's right. That is the first I've heard of it. I have studied much history, but this story never featured. Most peculiar. We're humble. Don't really like to brag about it. The only real trace left is in this here sigil of the royal family. So why did you awaken Hayes? Because her power was of great use to me. Indol has found itself under attack from Torna a number of times. She was necessary in driving them back. Really? Then why don't you seem to have any others? Blades, that is. Driver though I may be, I am no fighter. Besides, I find the warrior monks here so reliable. They get the job done. If you say so. I wonder, do you know why Torna are using the name of a dead country? Jin was a blade of Torna once. Loyalty or nostalgia? Who can say? Perhaps both. Is that really all there is to it? You don't think so? I don't know much about what happened while I slept. There are no written records, either. All we have is stories passed down. And you think that is insufficient? History is a murky thing. Only those present can truly know what took place. But weren't you one of those present? And that is why I offer you my cooperation. I guess we'll find out if we go to Tantal. Gut, dann volle Kraft voraus zum Hafen von Getias. Halt, kann ich dich auf einen gemütlichen Spaziergang runterhandeln? Okay, aber warum? Weil ich erstmal mit dem Gedanken warm werden muss, dass ich jetzt dahin muss. Indol war jetzt so lange mein Zuhause, ich hänge an der Stadt. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass du so sensibel bist. Ja, oder? Das überrascht selbst mich. Klappe alle beide. Wie wär's mit ein paar Mitbringsel aus Indol für die Leute daheim? Ein paar nette Aufmerksamkeiten. Pah, ob der alte Sack Interesse an irgendwelchen Aufmerksamkeiten von mir hätte? Egal, los jetzt. Ein hübscher Spaziergang am Hafen von Gefyfs. Hey, haben wir noch Zeit für ein Gläschen Odifa unterwegs? Genau, das Zeug gibt's in Tantal ja nirgendwo. Wer weiß, vielleicht ist das ja eine letzte Chance. Klappe, habe ich gesagt. Ehrlich gesagt, wir wissen, wieso ihm das nicht so richtig taugt. Zurückzukehren, nämlich ganz einfach. Warte mal. Oh, jetzt können wir uns wieder woanders hinwarpen. Das ging nämlich gerade nicht. So, ihm gefällt es nämlich ganz einfach aus dem Grund nicht, weil er ja verbannt worden ist. Und wir wissen, wir haben keine Ahnung, außer dass er halt ein Unglücksvogel ist und dass er ziemlich cool sein kann, wenn er will. We're here.
haben wir nicht die geringste Ahnung, wieso er verbannt worden ist. Und da denke ich mal, wird es jetzt mal so das ein oder andere Fuck geben, liebe Leute. Tensions seem high. From what I gather, it seems an official summit is to be held between Morardain and Uriah. A summit? You mean about the recent penship? But I thought... Didn't Praetor Amalthus get him to stop and sort it all out? Perhaps there are some discussions they would prefer Indol not to be privy to. Besides, Uriah doesn't like to associate too closely with Indol. They'd hate to be seen as acquiescing to the Praetor's will. Got to keep up appearances, you know. Acquiescing? You what? Like letting him tell them what's what. For such a spanner, you sure use some big words. How come? Stop calling me that! Buzz off, kitty no-mates! Anyway, this summit would explain why Morag isn't around. Indeed, she has much to attend to. Shared sovereignty over Gormott. Yes. I don't think anything less will be sufficient to placate them. The Senate would never approve it. I can overrule them by decree. Of course, I would need to secure Senator Roderick's cooperation. Imperial decree? If it's come to that, well then I cannot dissent. I cannot help but admire your courage, Your Majesty. That means a lot, coming from you. Acting Chairman Nira. Sorry for intrude. Is emergency, so Nira take liberty of drop by unannounced. You certainly look troubled, Chairman. So, what is this emergency you speak of? Well. Das Spiel langweilt mich langsam, Mann. Es gibt Probleme. Well. Cutscene, alles wieder weg. Ganz ernsthaft, Mann. Nichts wird erklärt. Aber Leute, ich finde es immer so nett, wenn Nopon auf Ernst gemacht wird. Die kann einfach nicht ernst wirken, Mann. So, okay. Ich wollte zum Keksmädchen und einen Keks kaufen. So, we can make our way to Tantal from here. I assume the Praetor has a ship waiting for us. Hey, Shalad. What? Are we really gonna just leave Morag behind? Who's leaving anyone? She's got her own priorities, you know? Yeah, but still. Anyway, her schedule is filled with official duties right now. For sure. It's just a bit of a shame is all. You know, since we came all this way together. I guess I know how you feel, chum. Huh? Speak of the devil. Banners going for the summit. On top of everything, an assassination attempt? If blood gets spilled at the summit, it'll mean war. War's good for business, after all. I guess he wants to use that to get himself back in with the guild. Why, that little? I was wondering where he'd slunk off to. What a sneaky git. It seems Acting Chairman Nira wishes to take care of this incident covertly, to avoid it reflecting badly upon the guild. So you came to us? If we mobilize the army, the whole thing will become public. Oh, I get it. So we're a more convenient solution. I'm not forcing you. If you refuse, Bridget and I will do what we can alone. Ah, come off it, lady.
You wouldn't even think of dragging us into this, if you thought you could handle it on your own. I suppose not. You know Bana as well as I. There's no telling what he might be plotting. According to Acting Chairman Nira, several giant weapons were being built at the factory where we last saw him. And one of them is currently unaccounted for. Giant weapons. Got it. Besides, you know, we've got our own score to settle with him. Thank you. It will be easier to focus on my duties knowing you are on the case. Good luck. Leave it to us. Banas Verschwörung. Diese miese kleine... Oh, da. Diese mini kleine Quellkopfbällchen, was auch immer. Sag mal, hast dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen im ganzen Treiben im Gipfeltreffen? Ja schon, da waren neulich diese komischen Vogelwesen. Es waren keine Nopon, sie waren etwas größer und wirklich sehr, vogelartig. Ich habe schon mal Bilder von ihnen gesehen in einem Bilderbuch, aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißen. Meinst du Trutans? Stimmt, so hießen die Trutans. Danke, ich habe mir die ganze Zeit den Kopf darüber zerbrochen, wie die hießen. Jetzt frage ich mich nur noch, was diese Trutans wohl bei uns wollen. Großes Danke, Pon. Ich dachte, ich kann bei der Kekse kaufen. Oh, jetzt kann ich keine Kekse kaufen, Mann. Macht ja voll das Milliardengeschäft, glaube ich, hier mit ihren Keksen. So. Schauen wir mal, wer hier noch was zu sagen hat. Hey, look what I Tora hat Angst um Sicherheit von Gipfeltreffen-Dings. Hat jemand was Verdächtiges beobachtet? Ja, mir ist in der Tat was aufgefallen. Erzählt euch weiter. Da wurden irgendwelche bestialisch stinkende Zutaten an Bord des adanischen Titanschiffs gebracht. Der Gestank war so fürchterlich, dass er mir noch die Nase liegt. Es wurde auch allerlei andere Sachen an Bord gebracht. Wundersame und eigenartige Delikatessen. Keine Ahnung, was die damit anrichten wollen. Aber es kann nicht normal sein. Danke. Ja, vielleicht wollen sie nur was zu essen machen. wer weiß, liebe Leute. So, wen haben wir hier noch? Askial. Tora hat Angst um Sicherheit. Ja, okay, das haben wir schon. Ehrlich gesagt fällt mir so einiges auf. Um genau zu sein, mir stößt es auf. Ich bin Adania und dennoch lebe ich unter dem Schutz von Indol. Und auch Oriana und Gomotti hier kommen wunderbar miteinander aus. Aber diese Typen hier stehen ja im Kriegswerkzeug und funkeln sich gegenseitig an. Aber all das muss alarmiert Stamm stehen, weil da 2-3 Nasen ein paar Worte aneinander wechseln. Ist echt lächerlich, findet ihr nicht? Anstatt ihre Ressourcen für eine solche Phase zu verschwenden, sollten sie was gegen das Leid ihrer Völker tun. Es ist so frustrierend. Ich denke, die Herrscher dieser Nation könnten einiges vom Flüchtlingslager hier lernen. Wo er vielleicht gar nicht mal so Unrecht hat. Apropos Flüchtlingslager, ich würde mal sagen, da wandern wir jetzt einfach mal hin. Warte mal, da war jemand. 7, 6, 5. Ah, da. Es macht Spaß in der Ego-Perspektive. Da sieht man immer was von den Personen. Sag mal. Ist dir irgendwas Verdächtiges aufgefallen in dem ganzen Treiben des Gipfeltreffen? Meine Sache kam mir in der Tat merkwürdig vor. Da war so ein Nopon, der hat gefragt, wo bei uns giftige Substanzen gelagert werden. Ich habe ihm natürlich gesagt, dass es sowas hier nicht gibt. Da ist er schließlich wieder gegangen. Aber ich habe gehört, dass er auch anderswo gefragt hat. Wer weiß, was er im Schilde führte. Irgendwie gruselig, oder? Danke. Ja, wer könnte das wohl sein, meine guten Freunde? Vielleicht so ein ganz kleiner, mieser Pon. Nicht du, Sniffy, du bist cool. Oder Nopon mit deiner Sonnenbrille, Mann. Der muss cool sein. Sekon, was gibt's? Oh ja, definitiv. Mir ist etwas Eigenartiges aufgefallen. Da war diese riesenartige Holzkiste, die an Bord des Titanenschlachtschiffs gehievt wurde. Sie steht auf der Inventarliste, darum denken alle meine Kollegen, da wird schon nicht dabei sein. Aber ich sehe das anders. Wofür braucht man so eine riesen Kiste? Da fragt man sich doch wirklich, was da wohl drin ist. Danke, Pon. Danke, Pon. Weiter, Pon. In der Ego-Perspektive zu springen. Sehr gut. Schau mir an, wenn ich mit der rede. Tora Angst um Sicherheit von Gipfeltreffen. Ja, okay, mal. Keine Sorge, das adanische Titanenschiff ist extrem gut gepanzert.
Ich würde sagen, im ganzen Hafen gibt es keine einzige Waffe, mit der man das ernsthaft beschädigen könnte. Außerdem werden nur auserlesene und vertrauenswürdige Videos an Konferenz teilnehmen. Ich wüsste nicht, wie irgendein Missetäter nur in den entferntesten Nähe der Hoheiten gelangen sollte. Ja, es liegt eine Menge Spannung in der Luft, aber ich glaube nicht, dass man sich irgendwelche Sorgen machen muss. Also, eigentlich wissen wir im Endeffekt schon, was gespielt wird. Irgendwo ist eine Giftkiste, die an das reingebracht wurde und wahrscheinlich irgendwann mal losgehen soll. Mädel? Oder Junge? Sag mal, ist dir irgendwas für dich aufgefallen? Genau. Beim jetzigen politischen Klima kann jederzeit was Schlimmes passieren. Ich kann den Tag kaum erwarten, an dem dieser scheußliche Titan-Schlachtschiff wieder abzieht. Der bloße Anblick dieses Schiffs ist eine Schandfleck für unsere schöne Stadt. Ich bin mir sicher, alles aufrichtigen Bürger von Indol sehen das genauso. Könnte Mordin und Ura nicht einfach ihre törichten Kriege beenden und den Willen von Indol beugen? Kannst du dir mal vorschlagen, liebe Leute, das kommt jetzt sicher gut. Folgt uns oder stirbt. Ich würde es genauso verkaufen. Oh, Leute. Na, was müssen wir in der Ego-Perspektive machen? Es sieht einfach aus, als würde er fliegen. Also, vieles kann das Spiel, aber in der Ego-Perspektive hüpfen kann man hier nicht unbedingt gut. So, wo in 10... muss ich auf das Schlachtschiff, oder? Gut, dann sind wir ja wunderschön schon mal falsch abgebogen. Leute, wir machen an dieser Stelle jetzt erstmal einen kleinen Cut. Wir haben übrigens die 40-Stunden-Marke schon überschritten. Boah, wir sind erst in Kapitel 6. Ich glaube, das Spiel hat 10 Kapitel oder so. Also, da warten nochmal 30, 40 Stunden auf uns. Liebe Leute, wir machen einen kleinen Cut. Vielleicht grinden die noch ein bisschen, dass wir wieder beim nächsten Mal gescheit überpowered sind. Das will ich nämlich sehen. Ich finde halt immer schön, wenn wir grinden, weil dann können wir uns halt wirklich nur auf die Storykämpfe und so konzentrieren und müssen nicht an jedem Gegner hier festhalten. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal hoffentlich wieder. Ich war Muffix und ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Ciao.